Hail Biafra. This is Biafra Liberation Army Network coming to you again. Please do subscribe, like, share, and comment. That all the problem, if already today, na social media, by extension, ima we here, nonye cause all the problem, but some of you may not understand. You gotta go. Mana, it's not as if you don't understand. Mana, odegeka, and what if on them? Mana, you want to know ma, no what if on them? Over the Igbo is yoku, a matter that of a truth. Nansubuni in Edene Sinaka Adadi or Amma Wepota. And don't worry if you buy it. Key get it. And over the getting high, when I join this kind of person, more somebody you can actually listen to, and they have a strong faith on. Can you have a strong faith on Adadi or Amma? That strong faith, what is the possibility? No man change tomorrow. What is the possibility that she cannot run out to la social media? Bakwa. Yobo mundibo no muajane fabiko. Can you trust her? Inya ba juju anyị jụwara oge ọ gbakwuru oge nkere ha. I ask scared, can they actually trust her now? Mbane, because they are mafians. Fa maka ha si eme operate. Fa eburu n'obunye nwata hara mmirisi ya n'azụ. They understand how these things work. They can't trust her. And she herself know that. Or she knows that. No, ne million way. You get it now. And now, she has been expelled from the other end. You got to go. Anybody has suspension. Remember, no Mazepa suspended her by her own word. Mbone bakwa pleading for mercy from Mazepa. She said, na Mazepa na we sabo. No na 40 years sabo. Iju onwe gi ke ife weta Mazepa ji we nesi anya kpo ya sabo. Sabo does not mean or does not necessarily mean ne ya nara ego. We na akọ inyo. And I ekwu neba that if your brain is not functioning very very well, you are a saboteur. Aboro mgbe ji we nara ego. Amamela got now. Then she was suspended. Boya Sabu. After she was recalled back. Then the same character, the same attitude before Potakura name exhibit now this very USB government led by Dr. Ngozi Orabeze. Then what happened? She suspended her again. Then she came out. Rion Bagara. After Korea Sirim Bagara. Odia ka gbagara gị ọpụta sị na ya receive ozi from Mazepa. Ya wetara ije ejija ihe anyị ji agodosi ife antu abụ ka ị matari of a truth. Something is wrong with her. Ọpụta that she received a message from Mazepa. After all that Mazepa said na ife a na-ekwu na social media ọgụwa na-adọ si stop. Mazepa said that they should fall back to Brig. Now, I follow to bring in the Biafra Hanazo. This is, I don't know where she get the message from. Up to date, Oka Okuro Mobo via phone call, Mobo, no, Okuberia. And she want people to believe. People know you fully well that no, but somebody that is not stable. You gotta go. Now, all the Quasico fall back is no longer selling. She now lose guard. Was based into full-time saga. I will play something to you. Yeah, what this woman in a fully and a given in on a who
don't take her serious. If you take her serious, that is your own business. You gotta go now. And they want to quote them before. Up to when you know, and I say, oh man, on ground. Can we be doing whatever contact for? Obro no ni bezibo mother, a good mother. If you are a name, which I have said before, now when Kafa JCJ reach out to you, you direct them to the appropriate quarter. Tell them, go and they contact her. No, nya bo nya oro de naka oro ade naka biko. Like more now, in my business. Onwere ụdị ihe ya bụ mmadụ kpọọ m now jụọ m about my business. If it is not the area of my business mma ọfụma, ma direct ya to onye nwere dị afịa ya na onye afọ akpa, onye ahụ enye ya every direction, guarantee, every guideline ọ bụla ọ need by area. You got to go now. So ihe anyị na-ekwu bụ ife dị na media. I am not an IPOB member. It does not matter how many times you listen to it. And it does not matter how many times you hear it. Mana, ndị nke a na-eme, if you listen to ha ba na insider na ha na-eme exposition, how sure are you that the information na enyere gị and the exposition na ịpụtara ibe ime na social media not the authentic? Because you can be misinformed. Ịpụta were ya call you na social media tomorrow actually by. And some problems some of you find yourselves into today, some of you contributed to it. You are not a freedom fighter, but on social media, so a freedom fighter when I na Korea bongo. Just like that other man said that I am calling Biafra land bongo. Hello, madam, if I'm not sorry, boy, if I'm not rule me, we are. Cambodia will pass here my message, so be it. I must not call it zoo. So if be a zoo, I put a hand in Jeko Warafa. If you zoo, Kelena TV, I'm a zoo. So if I'm not over bongo, it won't now to explain to you if I'm made by bongo, I will explain to you. Are you a Bongolian? You gotta go. So you continue now, we are zoo. That is your own. And then you have a problem. Some of you know, neighbor Dr. Ngozi Orabezano. Oh, she is calling it a state. She is calling it Nigeria state. Bongolian state. Zugerian state. Now, I am Batagona government. And the woman, knowing fully well, she must be careful. Like the kind of word she is using. You got to go now. Some of you should call up on social media now, child to water. Oh, if I can't show you on water. Also, na part of if wetter age, Jidema. The truth about Mazeba can name a Kuber if wetter age wagedia. Manono can na social media now, ye on. Now, try another person that we told same line, same land. A German no, Namana. Mazeba canonime, unana cho somebody. Eka very biao. Unana cho somebody that must wear that his shoe, fit in like the same clothes, oye. Saying the way he is saying it. Without a matabegi, onya anonima, ke ife pugro. Ima no ba magi be ife ye wetagi. Ejidre mazin nandi kano. Mazeba apota. Nekwu ifo nekwu. Akajide mazeba. Ekenabo or yenabo. Another person apota to the same line. Na kokwa the same thing. Ono batro. So Dr. Ngozi Orabeze is applying wisdom, and I have even written it in my comment section. If I take responsibility now, go. You gotta go. You can begin to take responsibility. Or the social media, in Wurike, about if na Yemen now. You gotta go now, for example. But who are take your responsibility. Your boys na Yemen na Bika, or your boys na neighbor na Bika. It is good. So there is no problem. You can take responsibility. There is no problem. If Dr. Ngozi Orabeze is not sounding like Mazeba, you can equally sound like Mazeba. There is no problem. So, and when out to Ifenemekasi now, you can take advantage of that. The only thing you go see about that Ngozi Orabeze is not working. Take responsibility. Keep it. Enjoy it. Deal with it.
That is, it's very simple. So instead of you eating about Dr. Ngozi Orebeze war, oh, she is calling it in Nigeria state, call it zoo like your own platform. Because common sense demand that now that is just the honest truth. When some of you I got tired, only your leader anonymous. Some of you contributed to it. Your second leader, Nolime, some of you contributed to it. This third one now, Uno a use FBI against her. And I continue now fighting for freedom. Banga. Actually use common sense. Everything will go under international standard. In a take responsibility. A matter of if you take responsibility. Let us listen to the confused woman. The woman that started all this thing happening in the social media. Oh, yeah, my boy started there. Let us go. Remember, what I am doing now, I'm not doing it out of hatred. No. But it is the truth. She started all these things. That is the truth. All these things, this very woman started it all. Dr. Ngozi Orebeze started. It is not even Calendar TV that is not a member. I'm not an insider. My contact is not on social media. So we are only saying that she said the obtainable on social media. How one would ego eye, how one would inform until any information. For whoever their information, we will help them to analyze it. That is what we are doing. If on social media. Let us now listen to her. This broadcast is very important. Yes. Yes. Okay. Yes. If I be Dr. Ngozi Orebeze Gwaria, Mbo send area something. According to her. Then Dr. Ngozi Orebeze anagwe na akwụkwọ apụtabe na public. Na ya maro ka oge nkerezi wee jide akwụkwọ. Now. She sent the document to Dr. Ngozi Orebeze. Dr. Ngozi Orebeze agwe si na akwụkwọ apụtabe na public. Na ya maro ntu oge nkerezi wee jide ya. Maybe na Maazị Ekpa and the oge nkere mekọrọ something. Then ọ bụrụ na ọ tụrụ Maazị Ekpa ka oge nkere si wee nweta dị akwụkwọ, which is not a bad word. Let's continue to listen. Ọ nwere important place in Naga, but I'm a man Japan and tour. Let me take it back. This broadcast is very important. Yes. Oh, kwa yanwa sendri di akwụkwọ. Yanwa ke ebe yanwa si wee nweta di akwụkwọ, ke ntu o siri nweta ya. Dr. Ngozi Orebeze, yanwa ba ada sendri Dr. Ngozi Orebeze di akwụkwọ, and she recognized di akwụkwọ. Na agwazi ya si ya na akwụkwọ na ya mabero. Banyere ntu akwụkwọ si wee pụta na ọ pụtabe from na public. Mana o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ife Maazị Ekpa and oge nkere mekọrọ wetara Maazị Ekpa ji wee release di akwụkwọ. But the question aja ajụzi ya da bụ ka ebe o siri wee nweta akwụkwọ ahụ o sended Dr. Ngozi Orebeze, because it is not Dr. Ngozi Orebeze that forwarded to her. Continue to listen. Okay. Maybe no one can discuss or send not knowing. Oburu na asịrị bịa asịrị emotion oburu na emotion abịa na-ege ntị. This woman the possessed kwe from nwaanyị a ije area na be Chukwu, the woman is possessed and she understand how to manipulate the mind of ndị be anyị. Oh, ụmụ ndị Igbo gee ntị, ụmụ ndị aja anyị ọkwa unu chọrọ omenanị na kekerikeri.
ụmụ ndị Igbo gee ntị, ụmụ Ajani gee ntị, otogwu ife mebere anyị, otogwu na oruole gị ige ntị. Nwaanyị a serpentine spirit bụ ihe ji this woman n'ọrụ. Just continue to listen. I took it back a little. Ka ịfụ Dr. Ngozi Arabeze ya nwa bụ onye sendịrị dị akwụkwọ. Dr. Ngozi Arabeze recognize dị akwụkwọ. Ya nwa ekwubekwa ebe o si nweta dị akwụkwọ. Dr. Ngozi Arabeze asị na akwụkwọ a na ọ pụtabe na public. Na o nwere ike bụrụ Maazị Ekpa sendịrị ya. Na o nwere ike ọ bụrụ na o nwere ife Maazị Ekpa na oge nkere mekọrọ Maazị Ekpa sendị ya. Hear now how she want to twist it. Listen. Ụmụnne m ka m gwa unu true. O tego ife mebere anyị. Yes. O tego ife mebere anyị. Yes. Ọwụ na Biafrans chi ge ntị, fe ge ntị. Ihe ọ chọrọ bụ ka ndị be anyị na-adaju na platform ya, ka nonsense ya ọ na-akọ bụrụ ife ndị be anyị ji na-ege. This rubbish ife ọ na-akọ unstable. Ị nọrọ ebe a today enwe obere okwu ị ya nọ mee ka ya chọọ na ratify dị okwu setụlụ ya, everybody aga n'iru. Enwe ha n'obere okwu a, and the okwu bụ ya nwa ya akọsụ ya. If she is expelled or given suspension, because eji ebu ụzọ nye suspension before expel. Eburu ụzọ nye suspension ofeluzi ebrek, she was expelled completely. Ka ma enwe obere okwu na group ọ nọ, ka ma ime gị chọọ na-esetụlụ everybody move because of envy and jealousy. Ọ chọrọ ka o lee dictate. O were ya gbapụtara social media. Ụmụ ndị Igbo gee ntị, ofe ilule o nwere platform. Listen. Owu na fe achọghị ige ntị n'ọgụ mmụọ na-anọrọ anyị. Ọgụ mmadụ na-anọrọ anyị. Ọgụ aja n'Igbo na-anọrọ. Ife niile a ndị ochie test chagi anyị mara ya na mmụọ na-alụ ọgụ, mana ya alụ nke gasị mmadụ. Asị na onye ji n'aka ama na ọgụ na-anọ. Mmụọ enyego gị brain ịfụ ọgụ na ị na-anya ma ọgụ adị somehow ị wara ọsọ. Ọ ya ka mmụọ ji wee nye gị ụkwụ. Ya wetara ndị be anyị ji wee sị gị na agha akara aka adịghị eri ngwọrọ. Ị nwere brain. Ndị niile a na-egbu na anaba anyị by Fulani H-man ebe ka ndị mmụọ nọ mgbe a. Ihe a bụ ndị ọcha afụsa gị ya ba science and technology. Ebe a ka wizardry bidoro na-agawaje n'iru. Ị na-akọ akụkọ ndị mmụọ mgbe niile. People ala anwụ n'ụzọ ọjọọ. Ị na-akọ akụkọ ndị mmụọ mgbe niile. Agụụ a na-egbu ndị mmadụ. Ị na-akọ akụkọ ndị mmụọ mgbe niile. Anyị mana ndị mmụọ ji na-etinye aka, mana you must help yourself. Heaven help those that help themselves. Ọ bụrụ ndị nọ na-akọmpeta eri na-akọtu ụmụ Ajani, ụmụ nka na-ekwugheri. Eji ụmụ Ajani arụ edozi ụzọ. Eji ụmụ Ajani enweta 24 hours electricity. Eji ụmụ Ajani enweta social amenities before ị nọrọ abroad. Gịnị na-achụ gị na aja na be nna gị ahụ? Ụmụ Ajani, ụmụ mmụọ, ọgụ mmụọ na-alụrụ gị, ọgụ mmụọ na-alụrụ gị na abroad. Ị gara anọrọ na be nna gị ka ndị mmụọ lụbara gị ọgụ a, nye gị 24 hours electricity, provide everything you need. Ọ kwesịrị na ịbụ nwa Ajani na-akpọrọ gị oku. Ị rapụzi Ajani be nna gị ruo na foreign land dị n'ebe ala eme nwa Ajani. Tinka tie gị dị. Tinka tie gị. Ị gbara gị ọsọ from the land of your ancestors dị n'ebe a na-ayị ya ọnụ. Our angels, men on ground, women on ground, return to the land of your ancestors as a traditionalist, as a nwa Ajani, ka Ajani protect ya gị. Ị nọrọ nnọọ na be gị now n'obodo Bongo, fụ ndị Fulani bandit ka fa na-abịa. Ị nọrọ, abụ m nwa Ajani, abụ m nwa ndị Igbo, abụ m ada mmụọ, abụ m nka. Ị nọrọ ebe a ndị Fulani bịa ebe a fa amala isi ka nna agwa ya fefole isi fefopụ isi. Asị nwa Ajani mgbe ahụ efuru ya ya ama na ọgụ na-ada, ịwala ọsọ. That Ajani may be happy with you. Mali no didia efole isi, Ajani will be looking at you. Look at this oluku. Yeah, what I ji when they today that the problem is created by this nwa Ajani that is not in the land of her ancestors. She is in abroad, causing problem, both men on ground and those on social media. She is on Ajani, ajaralizing in France. Ajaralizing in France, that cause chaos. Ajani. Ogummo na androge. Ebe ka ndị mmụọ nọ mgbe na-egbusi ndị mmadụ. You could why na ịkpọrọ ndị mmụọ to go and defend you instead of ịkpọ Ngozi Arabeze. Nwa Ajani, ife aka eji deceive ndị ewu otu obi. Here we question everything and we must embrace science and technology. Ebe a ka ọ bụ ị na-akara Ajani, ị na-akara onwe gị. Ha na-etinyekwara aka mana ije na anụ ọgụ.
ijina donikalika ijuntua na imandolikalika join all your ancestors. It is either you join her peacefully or land Fulani H-man but make forcefully join her by force. You gotta go back, we lose your back, more for truth to man them my hair with that power to serve you and get what in the several I don't know if we are communicating here. In run and buy an arm Fulani H-man, it is advised to neighbor or see fellow and because of a police. Irusia dear, a Fuzian cable ancestors, Fuzian them was. Then you become the more if you can actually help the buying. Let's continue to listen to her in 8 ways. To Legend. Continue. Na coinyo. Yes. Careful, this guy. Be bold. Well, what put that picture? This guy on a wobo Ariza marvelous go on a quifa. Continue to listen. Picture about the special squad. I said it on a queer now, I started Dokobo Jibu and the then the question here, Joe Mogebo. That time I started Dokobo when this special squad, special force, or Kamazepane. Mbahan that this special force who got a hamufu, Mazepa did a remedies position. Mazepa was around, and that thing happened in a hamufu before Mazepa Bidonia border. And somebody for chara into the Odiha Marine Oga. Onya potassic na call for decentralization. The person is not making a mistake. Because Oga Mazepa nea a mebu and a hamufu. Heaven did not fall. The only thing home is no kuburoku, never instruction. Seniane sending them mother according to him from the media to go and stop it like hamufu. But the truth will not non-seat. That name. So within 2 hours, he has where moga. Obey man a man when the any advice, see going forward, decentralization, no, yeah, about the best. But the point about a man was around. Mananka, any small thing under Ngozi Orebeza, Orialon. I ran now, Ngozi Orebeza, Obeabu state governor on another location, Obeabu the chief security officer of your state. Obu, but only your state governor on another tax from taxpayers' money. You got to go on that, but let's continue to listen. What do you have? You have a woman that cannot save herself. Continue believing, depending on Dr. Ngozi Orebeze to go and save her with his angel. And your own Ajani no kuyao, Ajenunia, you gotta go, Akaji of Adam. She cannot be there as Adam as Ajani. Declare, Kandia believe bundiba in a hamufu, Kafani femebe, or Mamma, as in Ajani, as in Wabo, if any na fa. Is she my Ajani? Na ben nai, Jema Ajani Kaifu. But upon a foreign land. Let's continue. Because you cannot sing the Lord's song in a strange land. But it is you are shameless. Epotane woku nebo mwajani. As yonya mwome na nibo. Epotame pono yine woku nebo mwajani. Ni mwome na nibo. Ine a practice ya na foreign land. You cannot sing the Lord's song in a foreign land. All the problems you see happening today, you created all of them. Let's continue to listen. On the Jane deceive. Unwaja anybody see hocha. Body see hocha. Or if I caja any wagon, Imana more as in 1 morning where don't so. Iba see hocha, where you go buanya. Machiana, we scream each the machiana. 10 1 bread and I'm by see a watching it. As in one jane. 10 bread. And the ajane is okay with it. As in one jane, you are in foreign land. How are you communicating with the gods of your ancestors? Singing the Lord's song in a foreign land. It is a taboo. Some of you even there. If you have a call, return to the land of your ancestors. Let's continue to listen.
nkele jere ije a. Okay. Onye jere ije a Ngozi Olabeze. Offer a special squad, special force, because na Arize display radio. Arize is like Arize a member of special force because I have to go here. But there was a time under Mazin Nnamdi Kanu, he called them to duty. Under Mazeba, he called them to duty. Ariza now, he is no longer in Bongo. You gotta go. He is maybe in America or in UK doing his masters. Fotazie, maybe because of that call, Mazeba, Fotana umuro necessary. Remember, Osinoku document released. Oge encourage Yanwaji, okwere ekwebe osi we nwetia. Oge encourage dia. Ojuru oge nkere ebe osi we nwetia. Onye o jere eje eju ebe oge nkere si we nwetia bụ Ngozi Olabeze. Ngozi Olabeze agwa ya na ya maro. Maybe no nwere ike onwe ife Maazị Ekpa na oge nkere mekọ wetalụ oge nkere Maazị Ekpa ji wee sendịara oge nkere dị akwụkwọ. O si ga ebe a deviate ya na-agbazi gị na because of na Arize gosiri okpu special force n'ọba Arize and Ngozi Olabeze bụ ndị gara that assignment. Let's continue to listen to her. This is how she twists everything. Osu nwụrụ ara ebe ahụ na-aza ada mmụọ na-atụsasị na-ege egelemege na-akpọ ndị mmadụ onye ụchụ ịmaala ọya bụ the original onye ụchụ asị juru ọnụ nwaanyị isi ọcha na-eme omenala nwaanyị bekasịrị ihe red n'aka na-eme omenala sị gị na ya bụ ada mmụọ. How do you sleep at night? You are now restless. I told you. I'm going to take it back. Okay. How do you know? Okay. 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 Onye gwara ya gburu ya tụiri oge nkere. Onye gwara ya the same as ya ịma ọ pụta na ọla asị gị arapụrụ ụmụazị angels ya according to her agụwa na-egbu ha. What of those angels gbuo ya iche? Mgbe ọ bụrụ na onye gwara ya nke a na ọ pụtara oge a na broadcast were ya kpụrụ oge nkere n'ọnụ na oge nkere bụ onye ori na-ajọ mmadụ, which I will play to you. What of ọ bụrụ na onye a gburu iche ntụ onye nke a siri were gbuo iche na ọ na-ekwu na onye gwara ya because they will always claim to have information. Listen. Suspect another person. Okay, let me take it back. La onye gwara ya gburu iche gbuo oge nkere mana Ngozi Olabeze bụ ejere ya mana ihe onye gwara ya ji wee mee ya bụ ka a gara suspect another person. The same law no nwaanyị a, this confused woman, the same law ya ka ife niile si apụta mee ihe mee ichere. Continue to listen. Mwandu jere ije mwandu o sendiri na meeting asari dokubo. Ọbụla oge nkele. Kama na onye gwara m ya no buru m iche tigelo oge nkele gwara no ya. Iburu ya. Ka hapụ suspect another person. Akwela na onye gwara ya gburu ya another person. She don't want to investigate. She see oge nkere that time as an enemy. So no matter anything ọbụla ị gwara ya against oge nkere o buru ya ọgbapụta ọ na-etinye ya nwere information. That is how they are. Listen. That onye nọ na cabinet. Onye gwara ya nọ na cabinet with her. And that person send him that nọ na cabinet Ngozi Olabeze. Who is the person? Call the person by his or her name. Ka ndị be anyị mata na onye a bụ onye ọjọọ na ọ bụ rumor monger no na I spread false information. Who is the person? This is why I said that I am not a member and I'm not ready to join. That is because he's an insider. All this problem all those in that is an insider or how the problem. They are the problem. Onye send the area ya bụ an insider on a cabinet according to her, but she don't want to call the person's name. That is how she is. Since him and the person that told her that the person lied to you, if of a truth, now somebody bragafa and onya on a cabinet. If you are a mogabo, after you must have known the truth, and you have for the person for you, manamba, you are still protecting the person. In other hand, they're telling us that the person is a liar. Are you not seeing that you are not serious? Onye bragi on a cabinet in Ngozi Olabeze, and all of you were in cabinet together, and up to date you find out what have you done? Call the person by its name.
ya ka nji agba gị na problem niile ihe fọrọ dị na bụ you created all of them. Listen. Okay. For me to see this guy they proud. What put that picture? Where will why no man the proud? Let me take it back. Ka ị ghọta ya. Ọ dị adị proud ọbọma mkpụzi okpu ya. Ọ rụburu ọrụ before. Ọ bụ ịma ndị proud wepụta bongo akwụkwọ today. Akwụkwọ bongo ịma ndị proud wepụta ya. Akwụkwọ bongo bụ ife kpọpụrụ ya ebe nọ today. Ọ bụrụ Biafran passport. Akwụkwọ bongo. If you whatever you are today, whatever you will become tomorrow, akwụkwọ bongo lead the way for you. No matter how hatred obodo bongo, give it to it. Some of you now abroad, as we all scattered all over the world, abroad, akwụkwọ bongo took you there. If we go the other side, they be by the side. Akwụkwọ bongo took you there. You have an international document, no matter how you look at it. You gotta go. Let's continue to listen. I took it back. Also, no onye nyere ya the information kano na cabinet Ngozi Orabeze, and the same person kanokwa na cabinet Maazị Ekpa when Maazị Ekpa was around. And the same person now that she have find out na ife onye agbara ya abasi, why can't she call the person by her name, by his name? Ka ifere me ekwensu. Yeah? Listen. Onye jere ije a Ngozi Orabeze. Mwando jere ije a. Mwando sendiri na meeting na asari dokupo. Yes. Obulo oge nkele. Kama na onye gwara m ya no buru m ije tigelo oge nkele kware no hu ya. Ka hapụ suspect another person. And onye sendiri that no onye nọ na cabinet. Onye sendiri m ya. And that person send him that no na cabinet Ngozi Orabeze. Ọ bụ na cabinet Ngozi Orabeze, ihe a cabinet Maazị Ekpa nwere. You got to go. So kpọọ the person afa ka anyị nụ ya. Onye sendere datin, onye sendere datin. Ọ bụ onye a send okay, onye a sendere gị the letter dị akwụkwọ ị na-ekwu. I were dị akwụkwọ jekwube Ngozi Orabeze. Ngozi Orabeze ewere na-agwa gị na akwụkwọ a na ya ama ke. Mana ị mara na onye sendere gị datin nọ na cabinet. Why not ịgwa Ngozi Orabeze nekwa onye sendere m ife ahụ ka ọ bụ oge nkere sendere gị. Dege ntị. For me to see this guy they proud. What put that picture? Where will special squad? Special force. Special force ka a na-akpọ ya na-akọ inyo. Listen to her. Otogo. Ọla na oge nkele. That is why nji wee gwa Ngozi Orabeze na Soludo wepụta special squad na-egbu mmadụ. Ngozi Orabeze sị na propaganda na o nwere ife wepụta na ọ just ka o wee yie ndị be anyị egwu. Ka ezi ife ị na-agwara Ngozi Orabeze, ị na-agwa ya ka o mee gịnị? Ka ọ gaa o were flight laa bongo gatodo Soludo aka n'olu. Ka ife ị na-agwara ya fọ ka ọ gatodi aka n'olu. Agwara m Ngozi Orabeze Soludo ife niile ị chọrọ ịfọ ya isi gị. Ị chọrọ ịfọ ya isi gị. Security dị na side ịma na mgbe unu na-akọ nonsense agwa m unu n'obodo nwee ka ọ dị. Security dị na mgbada ụlọ be anyị buru ibu. Enwere ebube agụ before yo. Enwee n'udo gachi. Enwekwa na kedikwa nke ọzọ. Kai o nwekwara another security dị n'iyo. So security dị na the SS. So onye sepụtakwa isi afọ ya. Ị kpọrọ Ngozi Orabeze gwa ya na Soludo wepụtara security na-egbu ndị mmadụ. Ka ife ị na-agwara ya afọ. Ị gara eme something kpọnụ ya aja anịnị asị nwa aja anị. Kpọnụ ya ndị mbụ na ndị egede. Kpọnụ ya aka ji ofe ada mmụọ. Kafa binini ya. Ịkpọba ịrapụ ndị mmụọ jeje nụrụ gị ọgụ very easy. Kpọba Ngozi Orabeze. Ị chọrọ ka ọ jee todo Soludo aka na akpịrị. Tinka. Let's continue to listen. Not just go away in the bay. A special squad. Soludo
special squad ahụ ka onye kpọpụtara ya ọkwa onye Igbo ka ọ bụ onye Igbo ahụ ọ bụ onye ebe ọ bụ Biafra ka ife a na-azọ Biafra ahụ La Soludo according to you kpọpụtara squad na-egbusisi ndị mmadụ according to you ọ bụ Ngozi Orabaeze kpọpụtara ya okay, let's say na nke ya ọ kpọpụtara ya naanị emegide nnọọ otu nwere ma ọ bụ na Biafra bụ esi mba na Soludo na mgbe ọ na-achị na ọ kpọpụtara udo ga-achị for that na ọma mbụzi Biafra ị gara na fight na Soludo na-agba Soludo n'ebe Biafra why iji were kpọpụta special squad or special force na-egbuchasị ndebe anyị lee na special squad force ga na-egbuchasị ndebe anyị ịrapụ onye kpọpụtara special force according to you na-egbu ndebe anyị meet with a woman who don't even have a special squad ị na-akpọ ya ka o mee gịnị ka o jebere gị ọgụ ma ị nọrọ ihe na ọ bụ si don de look nọrọ na social media na-etisọ mkpu ka e nwee n'ịkpa ma ịkpọba Ngozi Orabaeze why na ịkpọbara somebody ifuru creatory dete na ọ bụ Ngozi Orabaeze creatory ya ị na-akpọ ya ka o jeme gịnị onye na Amerịka listen Lego ndị recruit those boys. Send net no. ị mara ndị recruitry ya and ịma onye sendere ya and you don't want to talk to onye recruitry you don't want to talk to onye sendere ya no Ngozi Orabaeze ka ị na-talk to Ngozi Orabaeze bụ onye jeme magic. Let's continue to listen. Ị na-eti nneke mkpu ka ị na-eti na social media ị na-akpọ Ngozi Orabaeze. Yes, let's continue to listen. Don't mind me. Listen. Ị ma na ana ehopụta nwanze akọrọ na-egosi ya. Listen to her. No propaganda na o nwere ife wepụta na ọ just ka o wee ihe ndị be anyị egwu. A na-enu ya achọrọ inube Ngozi Orabaeze ka ọ dansị ala tonu ka o yiri shu Maazị Ekpa yiri sutu Maazị Ekpa without fa jubere onwe fa ka eke esi eji wee jide Maazị Ekpa ntu eji ya na ka eke esi ekwu eji maka ya were jide ya enwebeghị ihe ọbụla ekwuru eji wee jide ya. They just want to force Ngozi Orabaeze to be doing exactly how Maazị Ekpa has been doing it. Ha echefuo na grace differs. Dr. Ngozi Orabaeze is now operating in USB, so she must meet international standard. Social media. Like I said, you are free to take responsibility of everything anywhere now. Take responsibility of it. Don't wait for Ngozi Orabaeze to do that. Listen. Special squad. Soludo Bogota. Built by Ansari Dokubo. They go and recruit to those boys. Send the net. No, these guys. Ka recruit. Not knowing. No Ngozi Orabaeze. Nneke mkpu ka iyi eti. Nneke mkpu ị na-eyi na-eti mkpu ọ gwụsị ya. Ọ nwere ife ọzọ. Continue. Onye sneak that document out. Oboni ọtọ n'ọla. Na Ngozi Orabaeze bụzi onye lekiri the document out. This is how she is. This is how she are. This is how she are. But she have Oge Nkere. She cannot go and ask Oge Nkere, how did you get this document? You got to go now. She cannot. And she equally have the document, I think. She could not ask herself or mere onye Julia document iji kwene ke ntu isu ejide ọtọ na ọla ya now. No bụ Ngozi Orabaeze bụ onye leak ya out. Leak ya to who? Also now to Asari Doko. But let's continue to listen. And Ngozi Orabaeze ma no onye nwe onye dị involved. Na-akpọ Oge Nkere ọgba nkịtị. Because otu si wee take that no take it serious. Just because no take it serious, she automatically assume na Dr. Ngozi Orabaeze no ya leak the document. Ọkwa ka ifo mgbe ọ fụrụ the document, she first contacted Ngozi Orabaeze. Ngozi Orabaeze agwa ya si ya na this very document no dị in the secret na ọ pụtabara na open. Maybe no nwere ike ọ bụrụ na ọ nwere ife Maazị Ekpa mere with Oge Nkere wetara Maazị Ekpa ji wee sendịarị Oge Nkere. She said okay. Ọ pụtakwa akọrọ ntu esi wee nweta information esi wee onye nọ na cabinet yi wee sendịarị information. Osi ntu akọrọ ọ gwabaziele gị na ọ bụ Ngozi Orabaeze bụ onye release the document and she could not up to date ask Oge Nkere that document iji careful how she is not solving problem, rather complicate issue. She could not now mgbe ọ bụ na ya Oge Nkere na-arụkọ, she cannot call Oge Nkere. When I tell you that they can't trust her, believe me,
If ọ jara eme before ọ gbapụta na di social media just to be sure ka ọ ghara iji envy and jealousy onye a chụrụ n'ọrụ wee were ya rụba ọrụ. Ife ọ jara eme bụ ọkpọ oge nkere na-ayịrị ara arụkọ ọrụ si ya nwanna abịadị na gwa m eziokwu dọkụmentị ya m nwere ID adịghị n'aka ka onye nyelụ ya ọ bụ Ngozi Orabaeze because now ha na-abala arụkọ ọrụ they are no longer enemy. The best na ọ jara eme ebe ịjụ oge nkere the document dị n'aka. The document adịghị n'aka Ngozi Orabaeze. But she is now telling you that Ngozi Orabaeze leaked the document. And the Ngozi Orabaeze said that this document, not the in secret, not the n'aka Maazị Ekpa, na ọ pụtara in open. But based on all the open, yaka oge nkere ji wage, based on all na secret, ya with oge nkere ji wage there. And that was why Dr. Ngozi Orabaeze believed, maybe, no, what if Maazị Ekpa na oge nkere mekọrọ wetara Maazị Ekpa ji wee nye ya. But here she is now, telling you that it is now Dr. Ngozi Orabaeze. She was the person that released the document. Whereas, Norma, onye ofere ya n'aka. Yala onye the document dị n'aka na arụkọ ọrụ. She can easily ask the young man without accusing somebody falsely. Ọ chọrọ ime ya? You gotta go. Let's continue to listen. Take it serious. Just because Lord take it serious, she automatically assume no bụ Ngozi Orabaeze bụ onye leaked document no dey involve. But yala onye leaked document dị na yala onye ji the document dị na mma. Onye a na-esend ya $400. Onye a bụ right hand man ya. She cannot ask oge nkere ka o ebe isi nweta this document bụ nọ nneke n'aka Maazị Ekpa ka ọ dị. She don't want to do that. She quickly told you that it is Ngozi Orabaeze that released the document. Let's continue to listen. And anụrụ na nkwọcha nwere idea. The same anụrụ m la nkwọcha nwere idea. The same anụrụ m be here na-akọ. Let's continue. This is defense minister Ngozi Orabaeze nwere idea recruitment asarị dọkụbọ. Even Maazị Ekpa onwe ya when he was around, o nwere idea the same recruitment. That is it. O nwere idea the same recruitment. This nkwọcha, I think no quite the same person. No oge Maazị Ekpa na ya. I stand to be corrected. Ka ọ na-akpọ ya defense minister Ngozi Orabaeze. Was the man not here? Oge Maazị Ekpa na ya. Let's continue to listen. Ị mara onye a apụtago mee ife o mere. Okwu wee pụtagasịrazie. Nkwọcha nwere idea. Maazị Ekpa onwe ya nwere idea. Dọkụba ezo dị nke ya ezo. Nke nwere onwe gị nwere idea. Ya ka iji were mata na prepare ha from Dọkụba to Soludo according to you allegedly. So you equally have idea. What have you done? Nothing. You are waiting for freedom fighters to come and do something tomorrow for Abanga in the social media na-eti mkpu na-aza ada ndị mbụ na ndị egede. Na-etisa mkpu na-aza ada mmụọ. Ife ndị mmụọ ruzie ịgbafuo. Chọba somebody that is spiritual ka o je mee ya. Onye a mezie ya ebe nga ị nọrọkwa na-aza ndị mmụọ. Aka binge na ndị mmụọ ga-anị anị. Ka m na-agba gị aka binge na fananị. I need the spiritual power now to come and save us, to come for our rescue. Ọ bụrụ na ị nọ na-aza ndị mmụọ ife ndị mmụọ ji emezi daa ije kpọba somebody that have never attached ada ndị mbụ na ndị egere to her name talk more of ada mmụọ ịkpọba ya ka ọ bịa jee lụọ ọgụ mana nge na ndị mmụọ ga-anọrọ shameless nwaanyị isi ọcha na France. Let's continue. Biafra ka ngwa bụ na eziokwu. Ihe niile kwuru maka oge nkere wasị. That is it. Ife niile kwuru maka oge nkere bụ asị. Jụzie onwe gị ka onye kwuru ife niile ahụ bụ asị because we are going there. I just brought out time ka ikwukene nnọọ ife a ka ife niile kwuru maka oge nkere bụ asị kee onye kwuru ife niile ahụ bụ asị. N'ọnụ ada dị ọra mma ka ife niile a na-agba and you will hear it from her mouth. Disia ka nji agwa gị sị gị na nwaanyị abụ dị all this problem ifuru na-emene she created all of them. She created all the problem. Ọ sị gị na ife niile kwuru maka oge nkere bụ asị ka onye kwuru ife niile a ada dị ọra mma and those she said that is giving her information that she is saying now that the information they gave to her was false. That was why she accused oge nkere forcefully or falsely. Amamela got na ya nwa bụ onye ife niile na-agba n'ọnụ gosi m nnọọ
a video ebe Dr. Ngozi Orebeze kọchagoro oge nkere, that is kọcha ya gwa gị na oge nkere bụ onye ori, na oge nkere bụ onye ama, na oge nkere bụ onye ụchụ. Ịma nweta ya, mana ka onye na-ekwu ife niile Adadiora mma. You will hear it from her mouth. Ọ gwago gị na ihe niile ekwuru maka oge nkere bụ asị, ka onye kwuru ya Adadiora mma. That is why she cannot be trusted. Listen. Nkwocha nwere idea. Biafra ska ngwa mụ na eziokwu. Ihe niile ekwuru maka oge nkere wasị. All of them from A to Z. Yes, that is how confused she is. Confusing in the mind, setting problem against brother and brother, setting problem against sister and sister, causing chaos, creating problem between men on ground and the angel Yanwa with the government, with Ngozi Orebeze. Listen. Everything Ogenkere is innocent. Exactly. Ogenkere is innocent. But when you were accusing him, we were here looking at you. Fanchani na na agbagelo. That is why iji wee nọrọ now. Ebora anu ene, ebora anu yana. Ịmanye na WhatsApp group agbapeghị n'ọkụ. Before ị na-ekwu na ada mmụọ, we must begin to tell Ada ndị mbụ na ndị egede that she should go and contact more of her Ada ndị mbụ na ndị egedes. Ya ga ka ọ ga contact ya many of them. We need many of them now because ọgụ a na-anọzi ibe ọgụ mmụọ. We need many of them to rise up and begin to speak that Anandimbo Nandiegede can rise up and defend us. Because there can be more army than if Biafra in Eku. Obana had that powerful. We have angels. Oruono guy Jabawaya. Obrona aka Giofoga na Adam Morgan. You cannot put it for test. You cannot put it in good use in saving us like and the Fulani H-man. It is better you pack one side. You cannot be answering Adandem Bonandeg, that damn one can cause Isabella Zacha. You are looking at a fellow woman to go and save you. If one angle and Bonandeg is shameless, powerless, and helpless. Oh, look. In Azadem Adam Dandem Bonandeg. If we are as you are looking for help, the spirit cannot help you. Listen. Of all the accusation earlier on that man, and don't know when I bug again, they go against this man again. That person with evil and let me tell you people something. For this thing. Oh, it goes on going away for if any na. Onyochu molara ntu isi abo. Onyochu. You are the problem of all these things every minute. She is the problem. She caused all the problem from A to Z. Why caused all the problem. Let's continue to listen. From A to Z. Everything Ogenkere is innocent of all the accusations. You accused him. Earlier on that man. You accused him. You I know don't all know the when accusations. I bug again. They go against this man again. That person with evil and let me tell you people something. The evil that you have done with your broadcast, we are now bringing it in the open for you to see how evil you are. We are now bringing the evil that you have done to the media. The more you talk, the more we keep record of it. You gotta go. Let's continue to listen. Social media, don't forget. You are the cause of all the problem. It's not about any evidence. For this thing, for this guy, for this man. On what be faithful? On what be faithful? That person. For this guy. Because you are the cause of all the problem. Listen. For this person. This guy. In the name of trying to make sense. Na Biafra struggle baby for every Oluku want to be hard, claiming to be spiritual. Yet you cannot put one or two together, claiming to be spiritual. How can a spiritual man or a woman or a man claiming to be spiritual, hearing from the gods, how can they allow themselves to be misinformed and be used against one another? Some of you are shameless. You claim to be Adam Mo.
You claim to be Adandimbo Nandiegede, yet you were misinformed, and the Ndimbo Nandiegede that is working with you, they were moping helplessly until you slandered an innocent man according to you. And after, let's continue to listen. Alien on that man. And don't know when I work and get it again. Listen. They go against this man again. That person. That person. That person. That person. That person with evil. And let me tell you people something. Listen. For this thing. Listen. For 1, this guy. 2, for this man. 3. Oh my God. Or be faithful. Anybody in the porn again, who can get names? You can't stop it. We have never called him name. It is you that have been calling him name, and we are now doing justice with it. Let's continue. Already, because you created all the problem. Created this problem. Show me the person. Bring out the video. You created all this problem. Let me take you to a journey to where she was ranting about the same Ogenkere she is defending now. Okay, for how evil this woman. Listen. Social media. Listen. Like that. Our chief of staff, we are going to do everything to support her. Unstable. And she can never fall. An unstable woman. Unstable, very unstable. If you believe her, now one chance you enter. How can men on ground, according to her, contact a woman that have been expelled? Something must be wrong with you. A woman that is no longer with the government, or expel. A woman that is not even with Ogenkere, or Ayana that they cannot trust her. If you went wrong ground, or a helpless woman, a woman that cannot help herself. Why not in it? Or the person can complain your problem too. You don't need help. You don't want help. Because if you do, you should have channeled your complaint to the appropriate quarters. Aka, she has nothing whatsoever to offer. Nobody will take her serious. You can lay your complaint for all our people cares to her table. The only thing what GMA broadcast. Also, I don't know why they raise the fund now. Or say complain the little one Ojo. But how can you see a helpless woman that cannot help herself? Enough, we are called on her to help you. A woman that is unstable, it is on record on social media. She have never gotten anything right. Can both well on social media. Oh yeah, person in a call for help. Junior Inoquia. A big Inoquia. Listen. Come on, Yada. I need a chico easy. Policia and Robert Biafra. Okay. Oh, Joe tells you what Biafra Joe here. Okay. And I didn't know what it. Oh, nature now, our chief of staff. Dr. Ngozo Rabese. Yada. Hey! Otimbu ọgbawasị ọnụ ole ekwu okwu ichena brand ya. Ichela brand ya brand. Kpogebe ọnụ kpogepu otele. Ichena nwere ife dị ya n'isi. What if Dianisi? She is unstable. She can't be trusted. If she is a vessel unto dishonor, not a vessel of honor. That was why she was expelled. Actually, no, they cannot contact her. She can't do anything. Listen to her. That is the woman you want to take serious. Think this very woman. So far as the Biafra struggle is concerned, this woman has nothing to offer. Absolutely nothing. Nothing. Adande Bonande again not here. Adandibo, Adamo, not here, and you could not invoke your ancestors as Adandimo. Kafaje loara anyogo, rapo ancestors oge. You gotta go, rapo ndimo, rapo akajiofo, fan or rona rahora, ne wundibai, in a bongozi or a na America, and in on France.
Yeah? No be juju be that. Now juju, you are not well. If you know about than them more, oh guy, if I name I put on a social media, ma abracadabra, 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 oh juju, gafoya. Agbari anya na ozugbo ada mmụọ na-eme ife a asị aka ji ọfọ asị aka mmụọ ozugbo ọ na-eme ife a ndị bịara igbu anya agbanaga man you can't do it. You are calling a fellow woman. That is how helpless gị na ndị mmụọ gị na aka ji ọfọ gị dị ndị eri. Let's continue to listen. Oh my God. How is it possible? Ọ dịgo possible. Because of your belly. Ka ọ bụ na ọ dị possible. Ọ dị possible. You can't put her down. Ọ dịrọ possible. You cannot, you can't succeed. Rather, you are restless. You are becoming restless by day. Ade abu adro. Listen. Because he doesn't have the way to put hand again. The same thing in Ekote now. If for somebody the document, a contact Dr. Mbozo Rebeze, she told you like this document, no one nekanaka mazi bakod. Maybe no one something yana mazi mekro. Wetra mazi jiwe release area the document. Irapuzie ejeju the person. How did you get this document? Irapo the person the innocent. Irapuzie wine that answered your question then. No, you about somebody who released the document to suppose the enemy before and now your friend. If for how confused it, our people cannot take you serious. Aba papa go get a WhatsApp group. You open ejo name mbapu onwe if abapo. And I tell you, the only group is the one over that you created by yourself. No Confucianist anywhere can get close to anything by no kumuro because you people, you have done more harm than good. Especially in the they can easily be misinformed. And when that happens, you will be expecting them to consult their gods, the eyes of the gods. They could not, they cannot. Until the they will be there. They cannot consult the gods. Oh, Ngozi is enjoying money, but he went ending more. A man consult her, and you were misinformed. If you the misinformation, they could not call you to order. You are helpless. Continue. This is how. This is how. Now, the woman is going down every day. List, go and watch. Go for this video. Everyone in this broadcast. Go and bring it out and watch. He watches here. He watches here now. She is restless. And why is it about? I told her, time is coming. Watch them broadcast every day. Or not even every day. 2-3 times a day. And that is not going to save her. Because she have done more harm than good. The woman ekotego. She is restless. She can attest to it. She can attest to it. Okotego. The woman and the something is doing. You may not like it, but that is the truth. Ordinarily, this woman don't supposed to be hard. Ordinarily. Why Mazeba could have expelled boy Asabo Mbaba Asabo Chuteyaka out of mercy? The woman this crocodile tears of Besia, she was recalled. Just be there. Went to Finland, received certificate. All of a sudden, she called us Biafrans, terrorists. The same Biafrans, Bonyon and Clem and Yaba Dandemo, why on what if able? Tinka Tiegia. Tinka Tiego, Mary Fable. Tinka Tiegia, what if able? Listen. This is one to prove to you how she created all the problem. So tomorrow, this Eggman from Germany, now on a warehouse, will forgive her and forget. Yeah? The Eggman cannot trust her. This very Eggman. This Eggman stayed here now.
As an half ya vam pastor. Pastor ndi ocho bola ada di. Ada di other maslo pastor ndi ocho. I ain't not here when he failed break. Mbona abamaze ba wobo de vam. I am not here. Obasi I watch he was made minister. I am not here. We are not minister now. You gotta get. I am not here now. They don't fair break by Ngozi or Beza. I am not here by Maze Apta. You gotta go. I ain't be for Bezioku. Dinner media. We are not supporting anybody. It is the truth that is separating itself from lies. So if you find yourself not even like are you fighting Ngozi Orabeze? If you are fighting her, was there a message? Surrogate. In fact, before you are fighting Ngozi Orabeze, was there anything like the office of the COS? The answer is yes. What is the meaning of COS? You got the meaning. Then where you if message brand surrogate, if that message stands for. Then the second message that came, protecting the mandate to the woman because it was on call and she recorded it. He did not specify the mandate. He said, when I tell you to protect the mandate, you will know what I am talking about. That is a coded language. That is the only way we are basing this truth. Nowhere again. Nowhere. That is where we are basing it. Until Maze Babata, whatever I na surrogate ya here, ukuru no boy ya bu surrogate. Even before na agba no boy ya surrogate. Oja agba na wan ya na COS ya na akpo ya mgba na emi no ya because it is the COS that metamorphosed to surrogate. Then the surrogate metamorphosed to redeclaration. Then the redeclaration metamorphosed to protecting the mandate. Into the kwa. The gospel of redemption. We are now preaching it with anointing. Listen. Somehow, from one accused the same accusation now. Oh, she released the document. She is aware. She knows everything. The somehow. If an abawaya no buy an ike. Yeah? Yan if aliens and they'll come man to Asia about also. If she appear in any WhatsApp group, she will be removed. Because and if I had done the more akajiofono and a bundi by a dandy more nandi muibia, nandi more nearly orphan or the helpless. She is calling and beckoning on a woman, a mere mortal, to save her. I was the age day and the more ajari faro. Kafamato, listen. Okay? Gbamo onye kwugoro odi okwu a na-ekeri oge nkere ego. Ọ gbamo onye pụtagoro kwuo okwu na oge nkere ntara 150 gene. Iya na ala ya on nek ya na-ekwu ya. Nek ya bụ meye eme ichere nwaanyị isi ọcha. She is terrible. Possessed with a serpentine spirit. Listen, let me take it back. Law na kifeni na si apata. Inji we take our land. Ọbụrụ na enyere aka. Okunne hepra. Fama ba mego ne ko genkele keri gudege nyeri. Okay. Inji we stop declaration of Biafra 150 million. Okay. Neke law na kifeni na agba. Ono baka. Ono tonda. If you don't get a madam, a man no nwaanyị o mere ife a na-akpọ mgbe a ma gịra isi na-akụ otule bum 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 kpakpakpata ọnụ ya na-aga ọ na-akụ anya vam neburu ntu a heaven forbid that person na kpakpakpata ka ọ na-agba ya n'ike ka ọ na-agba ya n'ọnụ kpakpakpata ọ na-akụ anya vam ife iluola ngị na mmadụ na-eme ife a chameleon to the call one place of oyibo she can't be taken serious. And our people have noticed it. Church gave church. TV or your child. I follow me. I don't see your face. I'm a content creator. I'm not a freedom fighter. I'm able with them now. Your cham. You go. Listen. You have changed house. Oh no, France. Now for now, Vamba may change no law.
France on akpara we change no ono France mana na enye na oge nkere $150 million to stop the Biafra declaration. The same woman. Listen. Because they have money. So that will change your house. Only need to change your house. Only need to live fine. Good and fine for you people. Let me tell you something. Exactly. Mgbe ị na-eri amụ ebili ya na ichefuo na iji ibi ụgwọ anyị abịago asaa na ibi ka anyị gbazie ụgwọ. I'm a content creator and a preacher of the gospel of redemption. Mgbe ị na-eri amụ ebili ichefuo, we don't forget, we can never forget. Iji anyị ụgwọ ndị ụgwọ ahụ anyị bara ebe ịgba gị ka anyị na-ewepụtara gị how you created all the problem na social media today. Listen. It's a promise. Go on ever agụziri anyị Bible. Bible ndị otu. Ka ibe na-agụrụ ụmụ ndị gboo. Onye ọnụ ka iji daga ya. Ka ntị ya eji na ya ụsa maka otorobogbo. Ụmụ ndị mbụ na ndị egede aka ji ofe ada mmụọ oke afa na-egbu nwa nkịta ituba afa niile atụcha yet you are helpless. Ndị gboo cannot help you. Ndị mmụọ ada mmụọ you cannot help our people. Asa aka ji ofu ada nke ada jana ihe niile they can help you. You are still helpless. Calling on a mere mortal. You should. Ngi na ndị gboo na ife niile na-emere ya ife should be ashamed. Ihe na-ewekata ewetara gị bụ how you created all the problem. Ka nna agwa gị, I'm a content creator. Ife dị na media ka anyị na-ekwu. Akpọdị ngo onye ori. Mana ife niile agbara ya ọnụ mgbe ya ka anyị jizi abịazi ka anyị gbazie ego ụgwọ because mgbe ahụ ị na-eloli nwa amụ ebina ị na-eloli ya ọ na-agbagala ọnụ kpakpakpata. We are now here na-agbazi ya ụgwọ ka Chineke mezie okwu a. Nye gị understanding na aha eze chi ogige abịa ma ise